Welcome back, my friends from Algeria. Today, I'm going for the two new districts by WSN. They're called Mt3awida and Hola. Or Hola. These are the two new districts. The first one got released 7 days ago, the other one 3 days ago. Got a couple of recommendations for both of them, and yeah, the last times I reacted on this artist, it was crazy. So it's in this case, I don't expect so many viewers, but yeah, I really want to do this because I really enjoy this artist, and especially because he's so skilled. He's such a good rapper, and that's why I'm gonna do it. You're gonna see my reaction after the intro. Dampf, Hämmer, hämmern, pausenlos in der Mordkombüse. Viele Tiere, Rapper, Kadaver, stoppe kurz, um von dort zu grüßen. Ich injiziere Autotune, verseuchten Rapper, Nervengift. Auch sie sind immun durch Konsum von Teledin und sterben nicht. If you want to support me, please sub to the channel, hit the bell. Thank you very much. We're gonna start with Mt3awida or Mt3awida. Let's go and see if we can catch a little bit of lyrics as well. MCH prod. Yeah, MCH prod. يا المريض يروح يداوي روحي حاملها بالسيف جاي يضحك لي شر وناوي كان تقيل وصل خفيف زوز ثلاثة كونك صادق فرصي راح تكون الظريف واللي منا مش معانا واللي معانا كان الهيك طوطا كبروا في الطارك حنا اللي صلنا الفطارة ذاك برقعد في الطارك صغرنا دوخة في قطارة درنا الخير وغطانا ودمي ميدي قطارة في كل خطوة نمشي المطارب وما زادش لي غطانا ما فرح. Perfect vibe for a district. The beat, perfect choice on the beat for this. This is just made for this kind of atmosphere, with the hard drums, with the atmospheric sounds, with these orchestral sounds, and very dramatic. Now then, this rhyme scheme right here, once again on top. I was talking about his rhyme schemes a lot already, but this one once again was really well done, with the rhyme bent over from the end to the last rhymed syllable on the first beat of the new line, over at 8 rhymes of that. Cause there were doubles, and I'm not sure if there were rhymes in between as well, but this scheme together with the flow really strong. Let's go a little bit back. زوز ثلاثة كونك صادق فرصي راح تكون الظريف واللي منا مش معانا واللي معانا كان الهيك طوطا كبروا في الطارك حنا اللي صلنا الفطارة ذاك برقعد في الطارك صغرنا دوخة في قطارة درنا الخير وغطانا ودمي ميدي قطارة في كل خطوة نمشي المطارب وما زادش لي غطانا ما فرحوش بالدولارات ويفرحوا كندير الباص في القفلة نرجع كالروتور شريك نجي نكسر الدروس صفي قلبك دوك تجي رجع البابا الفلوس لسانك حركي مع طاسير وقلبك بارد كيما الروس. Did he mention Dizzy Dross right there? He's continuing this with doing the rhymes on the beginning of the next line. He said something with dross. بالدولارات ويفرحوك ندير الباص في القفله نرجع كالروتور شريك نجي نكسر الدروس صفي قلبك دوك تجي رجع البابا الفلوس لسانك حركي مع طاسير وقلبك بارد كيما الروس المشلط غير في الهربه بين كل ساعه يبدل شوز ماشي حرامي دوليكس دايا غير رابر مطعوز درتو موبقات ماشي موسيقات جبالك حريقات ناسك مريضات طول قال له crazy thing as well, he's basically not breathing at all, so he's really going all the way through. Density of words, no breathing pauses, very high energy. That's what we got right here. Couple of interesting mixing spots with the beat, skipping the beat. Right here we had before it went from right to left side, so a couple of small details in the mixing process as well to emphasize the energy of the song. موبقات ماشي موسيقات جبالك حريقات ناسك مريضات طول قال له إيلي انتو خسارة وقت فات تال مبهدلت الولاية حافي ماضي بلينات جايك فان وفيك الفايف واللي كيف انقرضو صدقني غير فيك الشي ولي أرجل منك هربو سقسيت عليك في قسنطينة قالوا منيك تال مراية نهار اللي تتنرفق راف مع روحك دير حكاية نقش نتايا قليل الأصل كارهين منك مملى عراية بيكيني وتبيكي ميات تخاف تخش في بيف معايا قال له يومي ماشي يومك تبابك وكاره منك كيفاش أنا راح ألومك يا العطاين قروك راب احنا أحفاد الدبل كانوا كتقول لما فانترواك شغل في الديز تقول لها كانوا يا عيبتونا كيرا عرفنا كم عرفت رواك. So in this parts the rhymes don't have that much impact, so of course it are most of the time double rhymes, but
yeah, the rhymes in this part not that intimidating, more the flow. As I said, like this density, no breathing pauses. He's going through, he's making good emphasis on the words, he's breaking up the schemes, going into new rhyme schemes. So all of this, what I love about rap, and he got this perfect. Like he perfected this really, really well. I have to say that's really on point here. كم عندي اخر كلمك وربي غير يطلق صراحه نديرو راب على اصول وماشي فلوطه لي مالات مملي راك تميتي في تيك توك الروطه لك الراب امنيتك تولي بوما واكد بيكي في دريسار جيب اللي علمك الراب عندي فوت كيما ديسار راني نكتب لك رابيدو غدوه راني نخدم مورنيك 10 ايام تكتب في كلاش وفي ساعه راح عندي فورمي تي غاليه المعطوب راناتك تلحس الكورني ديجا كنت متعوده فوتها جوج ما كردي متعوده في عنابه متعوده في الديزاد باد بيتش الغضبانه تعشق في المفاجآت وهو داير لايف تيك توك كبس كابل ولعبوا البينك بونك طبس من الولايات تدو دي بلون تسكت وما تردش كمقابل عنابي حر اللي كي يبدا ما يفضش ماي ماين بيزي افري داي. He got in this part, he's doing something what rappers often do. We had this with RF in Masita as well. Want to check real quick how this is called in English actually. It's echoism or onomatope. Okay, I actually can't say this. So basically he's making sounds with his voice. That's what I mean. He's making sounds what has a specific effect, because we know in this case we're not listening to the lyrics as words. We imagine things based on the sounds, and this is what he's doing in this part right here. Okay, let's go a little back. مقابل عنابي حر اللي كي يبدا ما يفضش ماي ماين بيزي افري داي فول تايم راح ولا وراح وانا مازال سام سايد البعد اللي خلاني دراي البعد اللي خلاني قايد سمانه سكاتك كيف الترابك تعرف فين ديرو رايك عيني تشوف الترونسبار وعقلي يقرا الكون. He said Rai. I don't know if he's been dissing rappers as Rai artists. This is how it sounds a little bit right here, because there's like a specific thing I feel in Algeria that we have a lot. If you want to defame an artist, want to diss them, we say they're making Rai. We had this in Didin's case, and yeah, I think that's a diss that's coming up often, but I don't know if he's doing this in this case. It's just my guess, my lucky guess right here, you know. راح ولا وراح وانا مازال سام سايد البعد اللي خلاني دراي البعد اللي خلاني قايد سمانه سكاتك كيف الترابك تعرف فين ديرو رايك عيني تشوف الترونسبار وعقلي يقرا الكومبليك نفضل نضيف كي مونبارو ديما شاعل صون بريك انت يا عادي كيف البيكي وانا فيك نجرافيتيكي الناس الكل يقولوا تيكي زحليقه غني على الفيكي عيني تجوني كيما ميكي تتلموا وديروا ايكيب وانا الوحش طال لافان قوي كيما المان سيتي ديروا بريك نكونوا تران تكونوا فريك نجوك بلان تكونوا رقم نكون الان تكونوا نجوم نكون سما جيت وصيف لقيتو شتا كان مشروع ديروا سبا فيكم كلش غير صفا فوق البيت ديروا صداع So rhyme schemes in this part as well. It was the rhyme on city. That was a double rhyme. Very, very close. The rhymes were very close to each other. So not just at the end of the line, how we usually know this. There was inside the rhyme like at least two rhymes in one line. And then he basically continued the rhyme scheme with another rhyme. So he left the positions where the rhymes were placed were the same after that, but with another rhyme, and there was a rhyme on the ah. So I think it was a single rhyme. I don't know if there was a rhyme in the middle somewhere as well, but yeah, beautiful rhyme scheme right here, definitely. وديروا ايكيب وانا الوحش طال لافان قوي كيما المان سيتي ديروا بريك نكونوا تران تكونوا فريك نجوك بلان تكونوا رقم نكون الان تكونوا نجوم نكون سما جيت وصيف لقيتو شتا كان مشروع ديروا سبا فيكم كلش غير صفا فوق البيت ديروا صداع واش كاست وما ديروا باس فيك نديروا بودكاست وانا برجلي كنضمي واش اس فيك said podcast, so I don't know if he's dissing a podcast right here as well. Might be possible actually. ما ديروا باس فيك نديروا بودكاست وانا برجلي كنضمي واش اس فيك مخلي لاطراس في الراب انا ما دراس انا وحدي كرمي واش كاست وما ديروا باس فيك نديروا بودكاست وانا برجلي كنضمي واش اس فيك مخلي لاطراس في الراب انا ما دراس انا وحدي كرمي واش كاست وما ديروا باس فيك نديروا بودكاست وانا برجلي كنضمي. Like
I like a couple of things as well when we're talking about like the melody right here. I like how the melody is mixed. The melody itself very simple. It's just one repeated line. It's the same melody scheme every line. That there's nothing changing, and also we see Wesen is not a singer, so that we can say like that. That is absolutely fine because it sounds good, and we have some cool mixing of the voice with some kind of echo in the outro right here. So these are just details that I like because it shows the mixing engineer had fun while doing this. He was not just like, okay, I make it like it's how it has to be done. No, I make some details so it sounds really good. We're going for the next song. It's called Hola, and we dive right into this. By the way, the covers are similar. We have like a guy in the cloak standing in the shadows with burning in behind him, like some fire behind him. Looks like I think it's some maybe a desert setting. I'm not 100% sure. And we have this right here that is a burning city. So the fire theme the same. So yeah, what kind of makes sense in a diss track? I'm gonna burn everything down. I'm gonna destroy everything. That's kind of what I can see right here in the covers. Let's start. And by the way, again, both of the songs produced by MCH Prod. I think the beats are really good. Oh, we got the blade sound. اللي قوي لي يسمعني يقول لك مسكون تا جاي مفاري من اللي بدا البيف وانت ماسكو دبلوفي مغرب بالحلال يجيب فراسقو واللي بان لك بيك بوس انا بكري باسقو ما ماشي كل قبلي وماشي كل يجي في الفيتير بدمي ساقي حبري في راسي جامي فضو لي ريم وكلامي تقيل وقدي كيفي ما عندوش الليميت وانا منقول بلي فيتو جامي جروني لي فيه. Okay, a different flow attempt right here. It's with small pauses after every line. So that's a difference. We had him before in the song going very straight through, no breathing pauses. We have very short pauses, but really short in between the lines. So there would be short moment to get some air into your lungs. We have again double rhymes that are rhyming itself. So like it would be with I don't know, picnic or foxtrot. There would be rhymes that rhyme itself, right? So there would be, we have them right here in the beginning, such rhymes, and sometimes doubled in one line. So really cool rhyme schemes. First of all, the beat, once again, very well for this kind of purpose for a diss track. كامل تقيلو قدي كيفي ما عندوش الليميت وانا منقول بلي فيتو جامي جروني لي فيه كامل تتخيل وتخيل والقفة تفرغ تتعمر تجيتي خاين في غير يا حط باجيتك نسمر عروحك باين ومايل مرخوف وجامي تتزير في عيني ما كاين الكاين اللي قابلني بان صغير تبقى ديما حكيمو للي في حياته. Once again, this rhyme right here, we have basically a double rhyme at the beginning of the line, and then we have in the second part of the line we have another, so it's actually a triple, and with an interesting scheme, because the emphasis rhyme that is really important is in the beginning of the line. Once again, a little bit different scheme what you're used to. Listen usually. تتزير في عيني ما كاين الكاين اللي قابلني بان صغير تبقى ديما حكيمو للي في حياته ما حكمش انا نبقى ديما حكيمو للناس اللي تبدا وما تمش الغالي فيك ما يسواش اللي عنده معنى ما يهمش لعب بلا بيا ما يحلاش انا اللي نربح كنرمش لهنا طاره سمعت شو الظلام ماشي قاره قرر نازل عليكم من الهرم ساسي ضاله غارم واني عارف دشي حرام وانا ضارب غارك حتى لدارك يجي الضارب. Okay, so this part more with this density of flow, no breathing pauses. Once again, very strong from the energy perspective. We have the mixing engineer again doing some stuff right here with skipping the beats at very little portions, doing some sprinkles of pauses in, because pauses can work as energy suppliers in the music context as well. We have this done by the mixing engineer. I want to check if he is mentioned. Mix, master, and cover by NMS Z24 brother, it said. So it seems to be a real brother or a good friend. And in the song before, same guy.
NMS said 24 doing the mix and master. Shout out for that. I like what you did right here. مش الغالي فيك ما يسواش لي عنده معنى ما يهمش لعب بلا بيا ما يحلاش انا اللي نربح كنرمش لهنا طارة تسمعت شو الظلام ماشي قارة قرر نازل عليكم من الهرم ساسي ضالة غارم واني عارف دشي حرام وانا ضارب غارك حتى لدارك يجي ضارب واني قاصدكم الكل ماشي واحد بواحد قلوب العشق تتحد يتلموا ما يكونوا واحد جيب الصحة ومش باحد قافل القرعة اللي ساحت وانا يا مقامي بعيد الفوق نشوفكم كامل للتحت مريض النفسية. Basically, rhyme scheme is similar to an A-B rhyme scheme, but rather an ABC rhyme. So we have basically an A rhyme in the middle of the line and BC after that at the end of the line, and that getting continued. So it's switching between A and BC in the end of the line. That's the rhyme scheme we have right here. Really, really good. Of course, supported by the flow in that way. قافل القرعة اللي ساحت وانا يا مقامي بعيد الفوق نشوفكم كامل للتحت يا مريض النفسية ماشي غنطارك حزين يا مريض النفسية ماشي غنطارك يتيم يا مريض النفسية رجال ما يسبوا الوالدين الناس كلها تطيح وتنوض ما غنتا تشكي الحنين. Okay, similar rhyme scheme, but this time we have the double rhyme in the middle of the line, so basically A B and the C at the end of the line. So A B in the middle and C at the end of the line. That's what we got right here. نفسيات رجال ما يسبوا الوالدين الناس كلها تطيح وتنوض ما غنتا تشكي الحنين. كنت ياكل اش كلاب تنبح مش طراب كنت ياكل اف على لي بيت تبيعوا داركم كنت ياكل دي تلعبوا بيه وهذا غرامكم كنت ياكل ال مهما ديروا حافي لامكم داروا ندابت جينا تابت كان بترول وصل كلمه فات اليوم قرصان يطلب في الناجد بد مدلولو كبر بالدانا ماشي بكلمه صار وصل غير تما ودار وانا نسك في القارب مش لي فيلم مارك ما تنضاف سبق اسمك القاف سبق وشك القاف داغي مثل ضاع رخف لي طوندو دار لي بوندون ماشي كيف انا مخلط الموندون توك في ستريكت البنك المونغول تدو الكيف كل انديبوندون كم كيتلمو بقيت ابار دبلو فيك عزيز النفس غربوني حاسب للدار سينو كرفه ما يتنفس واش تهديب ومخطى حمار بالك فوق شي خايف يفقس والباده وضربوا اعصار حكيم وفوقو يطرقش فيك. Okay, I have to say there was a lot of things happening. A-B rhyme scheme right here at the end. Now then, before we had a little bit of double time that was in combination with a very dense flow. We had before this dense flow as well. I want to go a little bit back because I felt like the rhyme scheme before I couldn't really catch that. ماشي بكلمة صار وصل غير تما ودار وانا نسك في القارب مش لي فيلم مارك ما تنضاف سبق اسمك القاف سبق وشك القاف داغي مثل ضاع Yeah, basically a chain rhyme. So we have a rhyme scheme, but not just because we would think it's a very simple single rhyme. It of course isn't. We have this rhyme at least, the single rhyme at least 3 times in one line. Sometimes even often, more often. Sometimes the rhymes are directly behind each other, so they're kind of connected, and he finishes that rhyme scheme with repeating a word a couple of times that rhymes on the same thing. دار لي بوندون ماشي كيف انا مخلط الموندون توك في ستريكت البنك المونغول تدو الكيف كل انديبوندون كم كيتلمو بقيت ابار دبلو فيك عزيز النفس غربوني حاسب للدار سينو كرفه ما يتنفس واش تهديب ومخطى حمار بالك فوق شي خايف يفقس والباده وضربوا اعصار حكيم وفوقو يطرقش فيك تدقس كتقص تتقلب وقت بان معقد بنك الجاي اللي مرقد في خطاويه راك تترقب اللي عنده البازه كترطب نعطيك نصيحه وماشي كلاش الناس فاقولك راك. Wait a second, because it's really intense. I feel like the energy in this song, it started off a little bit with less energy than we have right here. The last song started off pretty strong and remained on that energy. This one has a curve, so there are like, or not a curve, there are peaks that stick out. That is especially because of the fast flow that we have in some parts, but especially in connection with the rhyme schemes as well. Let's go a little back right here so we can catch the rhyme schemes. فيك تدقس كتقص تتقلب وقت بان معقد بنك الجاي اللي مرقد في خطاويه راك تترقب اللي عنده البازه كترطب نعطيك نصيحه وماشي. We have this double rhyme. Again, the rhyme rhymes itself, so we had this before, but the rhyme is moved forward, so it's not in the end of the line, it's somewhere in the third part of the line. So if we divide the part in 4 parts, it was in the third, so it was a move forward. Again, a nice way of doing this.
الناس فاقولك راك تقراص راك تكبر بان ولي طاس البحر يحشاها للغطاس بنيتي كارير بالتقرا مهيتك ماشيه وغير ظلام تبان لك تمشي وراك طافونسي كل ما تزيد عقلك يصغر قبلوا الناس ما غسلولوش بما نساو مسحوا لا كاع متى بالدين شرف وطور رجله ماشي في الارقام يتغابوا جايبها سكام حبسنا غنديروا لي سكال جامي ما نخونوا لي سكام يلقى الخير لي خير وسبقت في روحك ما لقيتيش الخير تتموت وما توليش كبرتك يودو ما يقسنيش التير تكلوفي وما استرطيش البير اللي في عمرك فيك يحير اللي في عمري بيك يطير حط في الارض ولد الناس كيما لقيتي كنت تدير. So some triple rhymes and broken up the scheme before they kind of finished. So he did this like, I don't know how many times, I didn't catch 100%, maybe he made this triple rhyme 3 times, and then the last line he didn't continue on this. I will go a little bit back to check it once again, but it sounded like that. So this is what you can do as well to break up the flow, to make the flow more interesting. You skip a rhyme, that's what you can do as well. You can do this in the middle of the scheme, you can do it at the end of the scheme. That is done very often when it comes to technicians, to technical rappers, when they want to break up a scheme to go into the next, to make it seem more fluent. That is what he's doing right here as well. فروحك ما لقيتيش الخير تتموت وما توليش كبرتك يودو ما يقسنيش التير تكلوفي وما استرطيش البير اللي في عمرك فيك يحير اللي في عمري بيك يطير حط في الارض ولد الناس. So he continued the triple rhyme into, like, if we divide the rhyme schemes into every 4 bars, he made this scheme until the end of the 4 bars, and then in the first in the next segment put it in the first bar as well, and then he switched into the next flow scheme. So again, this fluent switch, right? كنت تدير بسبب تمك رهن الشهرة كل رخصتو في العفان صدقوني غير في التوشة وغير كملت ندمت انا سهلة بتولي مشهور من الصعيب تولي كيمانا زعيم جامي يكون مقرور انت مبعتها لمانا يا النبا يا معروفة صورك واطي ليش يصدم وخرجتي غير على الكافي هاني ولاباس راهو يبني ويعلي علي بلا ساس ولدك في الضيق يعني لي اليو علي اليو لي اليو علي اليو لي اليو علي اليو لي اليو علي اليو. So right here you can play this until the end real quick. So we have, of course, another melodic part in the end where the title of the track is put into the lyrics as well. The alio or Hola, it sounded like alio, but I think that was meant with the title. So yeah, pretty strong. I didn't like the mix so much on the last melodic part. I felt like in the other track the melodic part sounded better. So this one right here, I don't know if this is a mixing thing, so maybe the mixing engineer isn't that perfect when it comes to singing. He seems to be a really good mixing engineer when it comes to rap. We have different mixing engineers who are in a lot of cases specialized on a specific thing, singing, rapping, different styles. Some have a very unique style that's or work just for one artist. So yeah, we have their different specializations, and this mixing engineer seems to be more specialized on rap. That's what I would suggest. Alright, if you want to support me, please sub to the channel, hit the bell, thank you very much. Right here, you can find another reaction from me on Algerian Rap, thank you very much if you check it out. Right here, you can find music from myself if you want to listen to it. I appreciate that a lot. Follow me on my socials, and my people, I'm out.